एटा हमें खाली स्टार्ट करथले नेटवर्क कट जायतला फोन थे देखिबा after completing this session this lesson we should be able to the following: differentiate between procedure and function, describe the use of function, create store function, invoke a function, remove a function, understand the basic functionality of the SQL developer debugger, right? Working with function, differentiate between procedure and a function, describe the use of function, creating, invoking and removing store function, right? A section रे हमें जानिबा procedure और function भितर differentiate कौन different कौन difference कौन अछि, function डाउ केमती use करा जाए, function डाउ केमती create करा जाए, invoke करा जाए and remove केमती करा जाए से विषय रे हमें जानिबा. A function is a named PLSQL block that return a value, can be stored in the database as a schema object for repeated execution, is called as a part of an expression or is used to provide a parameter value for another subprogram, can be grouped into PLSQL package, right? इस सेशन में माने फंक्शन रा मीनिंग कोन, फंक्शन रा मीनिंग होची फंक्शन भितरे जो भी स्टेटमेंट तमे पुट करूचो तार एग्जीक्यूशन हला पर किछ ना किछ गोटे वैल्यू से रिटर्न करिवो. फंक्शन रे डिस्क्राइब प्रोटोकॉल डिस्क्राइब करिवो माने को टाइप रो फंक्शन कोन ता भितरे वेरिएबल अछि कोन तार स्कीमा अछि से सब जिंस मोर स्कीमा ऑब्जेक्ट थ्रू मोर आसीबो एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करिवो जे कि फंक्शन रो बिहेवियर कोन हबो ता भितरे जो लॉजिक लिखाई छी एक्जीक्यूट कला पर फंक्शन रो बिहेवियर कोन हबो, राइट? A function is a named PLSQL block that can accept parameter, be invoked and return a value. In general, you use a function to compute a value. Function and procedure are stored structure like a function must return a value to the calling environment, whereas a procedure returns 0 or more values to its calling environment. Like a procedure, a function has a header, a declarative section, an executable section, and an optional exception handling section, right? Function रे मोर ऑप्शनल एक्सेप्शन हैंडलिंग भी अच्छी, सेरा डिक्लेरेटिव भी अच्छी, हेडर फंक्शन भी डिक्लेयर करा सब जाक मोर फंक्शन थ्रू मोर करी हबो. A function must have a return clause in the header, at least one return statement in the executable section, right? A function can be stored in the database as schema object for repeated execution. A function that is stored in the database is referred to as store function. Function can also be created a client-side application. Function that तमे client-side application through भी तमे executable करी परिबो. Function promote reusability and maintainability. When validated, they can be used in any number of applications. If the processing requirement changes, only the function needs to be updated. A function may also be called as a part of SQL expression or as part of the PLSQL expression. In the context of a PLSQL of a SQL expression, a function must obey specific rules to control side effect, right? सब जिनसर गोटे गोटे रूल अच्छी गोटे गोटे प्रोटोकॉल अच्छी. फंक्शन यूज करो किंबा तमे प्रोसीजर यूज करो जो भी जहाँ भी यूज करो तार प्रोटोकॉल अच्छी ता भीतर कौन लिखा हबो कौन केमती डिक्लेयर हबो सी से माने रूल टाकू से माने फॉलो करंती. इवन तमे जदी रूल खिलाफ जो भी जाई कि तमे जदी किसी डिक्लेयर करियो तमको एरर थ्रो करियो. A function can be grouped into PLSQL package. Package make code even more reusable and maintainable. Package are covered in the lesson title, creating package and working with packages. The PLSQL block must have at least one return statement. Create or replace function, function name, parameter, model, data type 1, then return data type is as, then tar dela PLSQL block ro statement guda सब dela. बुझला? The syntax for creating function: a function is a PLSQL block that return a value. A return statement must be provided to return a value with a data type that is consistent with the function declaration. You create a new function with create function statement which may declare a list of parameter must return
one value and must define the action to be performed by a SQL block. You should consider the following points about the create function statement. The replace option indicate that if the function exit, it is dropped and replaced with the new version that is created by the statement. The return data type must not include a size of specification. The PLSQL block start with the begin after the declaration of any local variable and ends with an end optionally followed by the function name. There must be at least one return expression statement. You cannot reference host and or bind variable in the PLSQL block of store function. Note that although the out and in out parameter modes can be used with function, it is not good programming practice to use them with function. However, if you need to return more than one value from a function, consider returning the value in a composite data structure such as a PLSQL record or PLSQL table. आउट आउ इन आउट मोड तमर फंक्शन यूज करी हुए राइट जदि यूज करिवो सेटा वेल डिफाइंड फंक्शन सेटा कुआ जाए एंड डाटा स्ट्रक्चर माने कोन मोर डाटा को स्ट्रक्चरेट मैनर रे जदि स्टोर करबा को पड़े ताले फंक्शन मते यूज करबा दरकार को फंक्शन रे को प्रकार मोर डाटा स्टोर हे परिवो सेटा होज मोर डाटा स्ट्रक्चर हला प्रोसीजर एंड फंक्शन द डिफरेंस देखो in procedure execute as a PLSQL statement. In function invokes as a part of an expression. In procedure do not contain return clause in the header. In function must contain a return clause in the header. In procedure can pass value if any using output parameter. In function must return a single value. In procedure can contain a return statement without a value. In function must contain at least one return statement. Right? It also differentiate. The difference between procedure and you create a procedure to store series of a function for later execution. A procedure can contain 0 or more parameter that can be transferred to and from the calling environment, but a procedure does not have to return a value. A procedure can call a function to assist with its action. Note that a procedure containing a single out parameter would be better rewritten as a function returning the value. You create a function when you want to compute a value that must be returned to the calling environment. A function can contain 0 or more parameters that are transferred from the calling environment. Function typically return only a single value and the value is written through the return statement. Function used is a statement that should not use out or in out mode parameter. Although a function using output parameter can be used in a PLSQL procedure or block, it cannot be used in SQL statement. फंक्शन जेता मु स्टेटमेंट सब लिखुची स्टेटमेंट लिखला माने से स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन हबो जदी किछि ना किछि गोटे वैल्यू रिटर्न करू जेंति हम सी आ सी प्लस प्लस लिखथले राइट हम कोन करथले सपोज गोटे ऐड फंक्शन डिक्लेयर करली जदी ऐड फंक्शन इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करबो तो मु फंक्शन डिक्लेरेशन कोन करथली डाटा टाइप माने आईएनटी ऐड डिक्लेयर करथली तो तळे रिटर्न मु किछि स्टेटमेंट दसली माने मते जणा अछि से फंक्शन रो बॉडी भीतर जो भी स्टेटमेंट मु लिखिछि जो भी लॉजिक लिखिछि सेटा एट लास्ट इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करे सेति पय मु रिटर्न स्टेटमेंट दउथली राइट डिटो सेम जिंस एठी बुझला creating and running function overview SQL create or edit function then it have compile kala warning error then say view compiled warning error से view कला जदि warning error किछि नाही ताले PLSQL स्टेटमेंट को इन्वोक करिवो जदि अछि ताले फुन थरे जिवो SQL स्टार प्लस फुनी कंपाइल करिवो फुनी एग्जीक्यूट करिवो एटा कंप्लीट साइकिल तार
Creating and running function overview. The diagram in the slide illustrates the basic step involved in creating and running a function. Create the function using SQL Developer's Object Navigator tree or the SQL worksheet area. Compiler the function. The function is created in the database. The create function statement creates a create and store source code and the compiled M code in the database to compile the function. Right click the function name in the Object Navigator tree and then click compile. If there are compilation warning or error, you can view and then correct the warning or error using one of the following methods, that is using the SQL developer interface, the compiler log tab, using the show error SQL star plus command, using the user or all or DBA error views. After successful compilation, invoke the function to return the desired value. Creating and invoking a store function using the create function statement example. Create or replace function, get salary, p underscore id employees dot employee id percentage type return number is v underscore sal employees dot salary and percentage equal to 0 more dela. Begin, select salary into v underscore sal from employees where employee id equal to p underscore id return v underscore sal and get sal, right? तो एटा को एक्जिक्यूट कले मोर एटा ही एक्जिक्यूटेबल आउटपुट मोर आसीबो, बुझला? The get underscore sal function is created with a single input parameter and return the salary as a number. Execute the command as soon or save it in a script file and run the script to create the get salary function. The get salary function follows a common programming practice of using a single return statement that return a value assigned to a local variable. If your function has an expression section, then it may also contain a return statement. Invoke a function as a part of PLSQL expression because the function will return a value to the calling environment. The second code box use the SQL star plus execute command to call the dbms underscore output dot put underscore line procedure whose argument is the return value for the function get underscore salary. In this case, get underscore salary is invoked first to calculate the salary of the employee with ID 100. Right? प्रथम से salary calculate करेगा. The salary value return is supplied as the value of the dbms underscore output dot put underscore line parameter, which displays the result if you have executed a set of server output on. Note that a function must always return a value. The example does not return a value if a row is not found for a given ID. Ideally, create an exception handler to return a value as well as. Use different methods for executing function एटा में काली पड़िबा आर प्रैक्टिकल गुडा मु जॉइन कला परे मु तुम पठेबेल ऑफिस जॉइन कला पर मु पठे हां सर ठीक है ओके थैंक यू